Welcome at our news segment of News and Views. My name is Lutka Zimochak. I'm a managing attorney from NPZ Law Group, Nachman Fawani and Zimochak Law Group. And today I have here with me Chitra Shah, who is going to be assisting me today and interpreting into Gujarati. Today we are going to be speaking about DACA and travel. આજે આપણે વાત કરીશું જે લોકોને ડાકા મળ્યું છે અને એમને અગર તમારે ટ્રાવેલ કરવું હોય એના માટે. I do get that question very often. Clients call me and ask me, I just got approved on DACA, can I travel to my home country? I need to travel because I have to work, or I need to travel to attend conference, or I need to travel because I have a sick relative. This question I get very often, almost every day. અમારી ઓફિસમાં બહુ બધી ઇન્ક્વાયરીઝ આવે છે, સ્પેશિયલી મિસ લુટકાને ઘણી વખત છોકરાઓ પૂછે છે જે લોકોને ડાકા મળી ગયું છે કે હવે મને ડાકા મળી ગયું છે તો હું ટ્રાવેલ કરી શકું છું, મને જોબ છે, હું જોબ માટે જવા માગું છું, કાં તો મારો કોઈ પરિવારવાળો બીમાર પડી ગયો છે એના માટે હું જવા માગું છું, કાં તો બીજા બધા રીઝન્સ હોય એના માટે હું ટ્રાવેલ કરવા માગું છું, હું કરી શકું છું કે નહીં. Thank you. In order to travel for DACA recipients, it's very important that they first discuss it with an attorney. For example, there are issues such as removal orders. DACA recipients could have final removal order, and in that case, it's not recommended that they would travel. They could have serious immigration consequences. અગર તમારે ટ્રાવેલ કરવું છે તો પહેલાં તમારે અટર્ની જોડે વાત કરવી જોઈએ, એસ્પેશિયલી અગર તમારા પાસ્ટમાં ક્યારે તમારી રિમૂવલ હિસ્ટ્રી રહી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, અગર તમે ક્યારે પણ રિમૂવલમાં મુકાયા હોય કાં તો તમારી અગેન્સ્ટ એક ફાઇનલ રિમૂવલનો ઓર્ડર હોય તો તમારે અટર્ની જોડે વાત કરવી જોઈએ, કેમ કે અગર તમે એમને એના વિના બહાર જવા માંગશો તો તમને કદાચ પાછું આવવા નહીં મળે. If it is determined by an attorney that the DACA applicant or DACA recipient is eligible to travel, it is important to apply for advanced parole. It could be applied by using a form I-131. અગર તમે ડાકા રેસિપિયન્ટ છો તો તમારે ટ્રાવેલ કરતાં પહેલાં તમારે I-131 કરીને ફોર્મ વાપરવું પડે છે. એનાથી તમે રિક્વેસ્ટ કરી શકો છો ગવર્મેન્ટને કે હું ટ્રાવેલ કરી શકું છું કે નહીં, જેનાથી તમને ડોક્યુમેન્ટ મળે છે ટ્રાવેલ કરવા માટે. USCIS will review the documents, supporting documents, and will determine case-by-case basis whether the applicant for advanced parole is eligible for advanced parole. They do look whether there is a need as far as the employment, or there is a urgent humanitarian need, or the applicant could have need to travel for education purposes. I-131 ફોર્મ વાપરીને ગવર્મેન્ટ તમને પહેલાં તમારો કેસ જોશે, તમારા સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ્સ જોશે કે તમારા માટે જરૂરિયાત છે કે ટ્રાવેલ કરવાની કે નહીં. એ લોકો જોશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ હ્યુમેનિટેરિયન મતલબ કે તમારો કોઈ પરિવારમાં કોઈ બીમાર પડી ગયો હોય, કાં તો તમારો કોઈ રિલેટિવ ગુજરી ગયો હોય, કાં તો એજ્યુકેશન કે જેવી રીતે તમારે કોઈ સ્કૂલિંગ કરવી હોય બહાર તો તમારે એના માટે રેકોર્ડ્સ બતાવવા પડે, અને નહીં તો અગર તમારે એમ્પ્લોયમેન્ટ બેઝડ હોય, તમને બહાર કશે જોબ મળ્યો હોય કાં તો ટ્રેનિંગ હોય, એના માટે તમારે supporting documents બતાડવા પડે છે. Not every DACA recipient is eligible for advanced parole. When submitting the application, it's very important to provide documents such as letter from employer explaining the need for travel. It could be letter confirming attendance of a conference. If it has to do with humanitarian reason, then maybe letter from a doctor regarding the sick relative or funeral or whatever it might be. It just has to be very well documented. સૌથી અગત્યની વાત છે કે તમારા સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ્સ તમને તમારો અપ્રુવલ મળી શકે છે એનાથી જ. તો તમારે અગર ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે જતા હો તો મેક શ્યોર કરો કે તમારા એમ્પ્લોયર તમને કશુંક લેટર લખી આપે કે તમે શેના માટે જાઓ છો, કાં તો તમે કોઈ ટ્રેનિંગ સેશન અટેન્ડ કરતા હોય તો એનું પ્રૂફ હોવું જોઈએ. તમે અગર રિલેટિવને વિઝિટ કરવા જતા હો જે બહુ બીમાર હોય તો તમારા ડૉક્ટર પાસેથી તમે લેટર લખાઈ શકો કે શું બીમારી છે શું નહીં, કાં તો અગર ગુજરી ગયું હોય તો એમના માટે તમે ડેથ સર્ટિફિકેટ કાં તો એવી વસ્તુ બતાડી શકો. અગર સ્કૂલ માટે જતા હોય તો સ્કૂલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી પણ તમે પેપર્સ એકઠા કરીને તમે આપી શકો છો. Even if advanced parole is approved and the DACA recipient is ready to travel, there is still a slight risk to travel.
And specifically, if they previously applicants accrued unlawful presence, there could be a problem with inadmissibility under 9B section. ભલે અગર તમને એડવાન્સ પરોલ પર મળી જાય છે, જેનો મતલબ કે તમને ગવર્મેન્ટ પરમિશન આપે છે ટ્રાવેલ કરવાની, તમે છતાં પણ પાછી આવતી વખતે તમને ઇનએડમિસિબલ ફાઇન કરી શકે છે, જેનો મતલબ કે તમને 9B 212 9B કરીને જે છે ગવર્મેન્ટનું સેક્શન, એના પ્રમાણે તમે ઇનએડમિસિબલ ગણી શકાવ છો, એટલે તમને પાછું કદાચ ના આવવા દે. Recently, there has been a BIA decision, matter of Arabelli and Yarabelli, which basically supports the position that inadmissibility grounds based on unlawful presence should not be hit when the applicant leaves the United States, because it's not considered a departure. It was not discussed in connection with DACA applicants, but it could be presumed that it's going to work the same way. However, there is no bright line rule as of yet. જ્યારે અમે 9Bની વાત કરીએ છીએ, એનો મતલબ એવું છે કે તમે અહીંયા બહુ વખતથી પેપર વગર રહેતા આવ્યા છો, જેનો મતલબ અગર તમે છોડીને જાઓ તો તમને પાછું અંદર આવવામાં નથી મળતું, કેમ કે તમે અહીંયા અનલોફુલી રહીને આવ્યા છો. રિસન્ટલી અત્યારે એક નવું કેસ લો નીકળ્યું છે BIA પાસેથી, મેટર ઓફ એરાબેલી વર્સિસ યારાબેલી, જેમાં એવું થવામાં આવ્યું છે કે અગર તમે એડવાન્સ પેરોલમાં તમે અગર ટ્રાવેલ કરો છો તો એ ડિપાર્ચર નથી ગણાતું, જેનાથી તમે પાછા આવવા જોઈએ. અગેન આ મેટર એકચ્યુઅલી TPS કરીને જે છે ડાકાની જોડે નથી એ લોકોએ ડિસિઝન લાવ્યું, પણ એ લોકો સોચે છે કે કદાચ આની જોડે પણ આ ડિસિઝન લેવા દેવા છે, અને એનો ડિસિઝન આપણે અપ્લાય કરી શકીએ છીએ DACA recipients જોડે. There is certainly benefit of using advanced parole, specifically for those applicants that are married to US citizens, because once they leave the United States, they come back, they're paroled in, they would be able to adjust their status. And there are several cases reported where the applicants were successful. So that's a huge benefit for those DACA recipients that are married to US citizen spouses. અગર તમારા હસબન્ડ કે વાઈફ US સિટીઝન છે અને તમને એડવાન્સ પેરોલ મળે છે, તો તમે ટ્રાવેલ કરી શકો છો, અને તમારા ટ્રાવેલની રિટર્નમાં જ્યારે તમે પાછા આવો છો, તમને જે નવું ડોક્યુમેન્ટ મળે છે જે કહે છે કે તમે પાછા ગવર્મેન્ટમાં પાછા યુએસમાં આવ્યા છો, જેનાથી તમે એડજસ્ટમેન્ટ માટે ફાઇલ કરી શકો છો, કેમ કે હવે તમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ આવે છે, બતાડે છે કે તમે પાછા અંદર અલાઉ થયા છો, જેનાથી ઓનલી અગર તમે US સિટીઝનના સ્પાઉસ છો તો જ. We strongly recommend that before you travel, you do contact experienced attorney to discuss your matter and see whether you're eligible to travel. તમે અગર ટ્રાવેલ કરો એના પહેલાં તમારે ડેફિનેટલી અટર્ની જોડે વાત કરવી જોઈએ કે તમે એલિજિબલ છો કે નહીં, જે તમારી હિસ્ટ્રી જોઈને તમને કહેશે કે તમારે શું પ્રિકોશન્સ લેવા જોઈએ, તમારી અગેન્સ્ટ શું રિસ્ક છે અગર તમે તમારી એમને ટ્રાવેલ કરો એના પહેલાં. Thank you for watching us. Thank you.